Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football Fantasy. And of course, we are back with our regular weekly content, Footalochona. And আমাদের of course এই ফুটালোচনাটা হলো প্রি সিজন, কারণ আমরা এখনো গেম উইক 1 নিয়ে এখনো কোনো ধরনের ডিসকাস করছি না। গেম উইক 1 নিয়ে আমরা of course ডিসকাস করব ফ্রাইডেতে ডেডলাইন স্ট্রিমের সাথে সাথে। বাট আজকে আমরা যেটা করছি যে সেটা হলো যে আমরা আমাদের ফুটালোচনার বেসিক্যালি আমাদের প্রি সিজনের যে ফাইনাল এপিসোড সেটা হলো এপিসোড 2 এবং সেটা নিয়ে আমরা আসছি। সো আমাদের সাথে আজকে আছেন অফকোর্স দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি টু পিপল, খুবই পরিচিত মুখ দুজনই। একজন হলো আশফাক। আশফাক, ওয়েলকাম। Thank you for having me again. And of course Parvez, welcome Parvez. Thank you Navin. রাইট, সো আজকে আমাদের আসলে কন্টেন্টের মধ্যে অনেক কিছুই থাকছে, সো লেটস নট ডিলে টু মাচ, কারণ আমাদের আসলে আজকে কন্টেন্টটা খুবই স্পেসিফিক। এটা এখনো প্রি সিজন ফোকাসড, আর আমাদের প্রি সিজনের পরে আমরা যেটা করব সেটা হলো ফ্রাইডেতে আমরা আবার ব্যাক করছি, এবং ফ্রাইডেতে আমরা ব্যাক করে আমরা বেসিক্যালি গেম উইক 1 নিয়ে কভার করব। সো দোজ অফ ইউ হু হ্যাভ স্টিল কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট গেম উইক 1, ডোন্ট থিঙ্ক উই আর গোয়িং অ্যাওয়ে, আমরা চলে যাচ্ছি না। গেম উইক 1 এর আগে আমরা আবার আসবো। সো দ্যাট, এবং সেই পডটা আমাদের ফ্রাইডেতে হবে, এবং সেই পডে আমরা কিন্তু বেসিক্যালি যেটা করব যে সেটা হলো আমরা স্পেসিফিক্যালি শুধু গেম উইক 1 এর জন্যই ফোকাস করব। এখন পর্যন্ত আমরা প্রি সিজনেই আছি, এবং প্রি সিজনে আজকে আমরা যেসব টপিক কভার করব সেগুলো হলো বেসিক্যালি আজকে আমরা একটু ফিক্সচার্স দেখবো, একটু মিডিয়াম টার্ম। তারপরে আমরা যেটা দেখবো হলো কিছু টিমস আমরা আইডেন্টিফাই করেছি যেসব টিমস গুলোতে আপনি প্লেয়ার অপশনস নিতে পারেন, এবং তাদের সিজন রেকর্ডের বেসিসে আমরা যেটা করছি যে তাদেরকে আমরা ট্রিপল আপ বা ডাবল আপ করা যায় কিনা। প্লাস আমরা যেটা করব সেটা হলো যে আমাদের নিউলি প্রমোটেড টিমস আছে, সো নিউলি প্রমোটেড টিমসটা আমরা ফোকাস করব, এবং এর পাশাপাশি আমরা যেটা করব সেটা হলো যে নতুন যেসব ট্রান্সফার হয়েছে সেই সব ট্রান্সফার প্লেয়ার্সরা কেমন হতে পারে এফপিএল প্রসপেক্ট অনুযায়ী সেটা আমরা দেখবো। সো লেটস নট ডিলে এনিমোর, এন্ড অফ কোর্স thank you again guys for joining me. So let's go straight to the show. And of course, what I would say is that আমাদের একটা যেটা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের একটা ক্যাশ লিগ আছে। So all of you who have not joined our cash league, please do join our cash league. Entry fee হলো free, এবং এখানে ক্যাশ মানি হলো প্রায় 15,000 for the winner. Runners up will get 7,000, এবং থার্ড পজিশন হলো 3,000. So don't delay. তিনটা মাত্র স্টেপস আপনাকে ফলো করতে হবে, এবং এই তিনটে স্টেপস এর মাধ্যমে বেসিক্যালি আপনি এন্ট্রি করতে পারেন। অ্যান্ড তিনটা স্টেপস এর মধ্যে দুটা স্টেপস এখানেই দেওয়া আছে, সেটা হলো বেসিক্যালি আপনারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল যেটা আছে সেটাতে ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক বা ফলো করতে পারেন। এর পাশাপাশি যেটা হবে যে আমাদের একটা গুগল ফর্ম আছে, যে গুগল ফর্মটা আপনারা কাইন্ডলি fill up করতে পারবেন। So that's it with that. So let's start with the main content, Parvez and Ashfaq, and it's good to have you guys. So let's start with the medium term fixtures, এবং এখন আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা টিমকে। সেই পাঁচটা টিমকে কাইন্ডলি একটু আমরা দেখে নিই যে তাহলে এই পাঁচটা টিম কে কে। রাইট, ওভার টু ইউ পারভেজ, টেক ইট অ্যাওয়ে। সো প্রথমেই যে ফিকচারটাতে আমরা প্রথমে যে টিমটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো আমার ফেভারিট টিম লিভারপুল। প্রথমেই সে ফিকচার শুরু করতেছে, আর্লি গেমগুলোতে তার ফিকচারটা যথেষ্ট ভালো। প্রথম গেমিংটাতেই নরিচের সাথে যাবে, দেন তারপরে গেমিংটা বার্নলির সাথে হোম। এই দুইটা ফিকচারের সাথে 4 এবং 5 গেমিংয়ের যে ফিকচারটা লিডসের সাথে এবং ক্রিস্টালের সাথে হোম, এই ফিকচার গুলো আসলে যথেষ্ট ভালো। এবং লিভারপুল চেলসির সাথে যেটা গেমিং 3-তে খেলবে সেটাও হোমই খেলবে। দ্যাটস ওয়াই এখানে আমরা লিভারপুলকে একটা প্রাইম একটা টিম হিসাবে আমরা টার্গেট করতে পারি। সো লিভারপুল থেকে আমরা যথেষ্ট যারা এফপিএল অ্যাসেট আছে তাদেরকে আমরা অবশ্যই টার্গেট করতে পারি। দেন যদি আমি আসি তার পরের টিমটাতে ব্রাইটনও আমরা কি পারভেজকে হারিয়ে ফেললাম মনে হচ্ছে? Did we lose Parvez? Right. আমরা আসলে Okay. চলমান নো প্রবলেম। ব্রাইটনের ক্ষেত্রে যেটা আছে, তো ব্রাইটনও কিন্তু যথেষ্ট ভালো একটা টিম। ডিফেন্সিভ ওয়াইজ তাদের ফিকচারটা যথেষ্ট ভালো আমি মনে করি। আর্লি ফিকচারগুলো অর্থাৎ ওভারঅল যদি তাদের প্রথম দিকের 5টা গেমিংয়ের ফিকচার দেখা যায় তাহলে ভেরি গুড। বার্নলের সাথে প্রথমটাই খেলবে তারাই আবে, দেন ওয়াটফোর্ডের সাথে হলো হোম, দেন এভারটনের সাথে হোম, তারপরেরটা হলো ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হবে, এবং তারপরেরটা লিস্টার সিটির সাথে হোম।
সো আর্লি এই ফিকচারগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে আসলে যে দুইটা টিম বড় টিম যদি আমি ধরি তুলনামূলক এভারটন এবং লিস্টার তাদের সাথে হোম খেলবে এবং বার্নলে ওয়াটফোর্ড এবং ব্রেন্টফোর্ডের সাথে তারা অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে। এই ম্যাচগুলোতে আসলে তাদের ডিফেন্সিভ ওয়াইজ তাদের অ্যাসেটগুলো যথেষ্ট ভালো হবে। আই থিঙ্ক এই মুহূর্তে ব্রাইটনের যদি কোনো অ্যাসেটের দিকে নজর দিতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমি ব্রাইটনের ডিফেন্সিভ সাইডটাতে বেশি একটা নজর দিব। তো এই ছিল মোটামুটি প্রথম দুইটা টিম নাদিম। ইটস আপ টু ইউ নাদিম। Right, Ashfaq. So, what about Manchester United and Everton, Ashfaq? So I'm a huge Manchester United fan. বলে আমার জার্সি দেখে হচ্ছে এখন যদি কেউ না বুঝে থাকেন তাহলে আর কি বুঝতে পারেন আর কি। সো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আরে পারভেজ ভাই আলোকিত। হ্যাঁ আলোকিত। তো Manchester United first at least 5 to 6 fixtures are very exciting or relatively easy. So Manchester United has done some really good transfers this season. তো এখানে আসলে there are reasons to be excited about. ইনিশিয়াল আমরা যদি তাদের ফিকচার দেখি লিডস অন পেপার হচ্ছে গিয়ে মাইট বি আ টাফ ফিকচার কিন্তু মাইট রিমেম্বার ইজ দ্য সেম ফিকচার দেখা গেছে যে যেটা ইউনাইটেড 1-6-2। তো এখানে আসলে খুব বেশি ঘাবড়ানোর বা ইয়ার কিছু নাই। আই থিঙ্ক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড প্লে দেয়ার মোস্ট অ্যাটাকিং ফুটবল আর লিডসের প্রি সিজন হোয়াট হ্যাভ সিন হ্যাজ নট বিন দ্য বেস্ট। তো সেক্ষেত্রে আই কনসিডার দিস নট আ রিয়েলি টাফ ফিকচার বাট দেখা যাক। But moving on, Southampton, Wolves, Newcastle, West Ham, these are all easy fixtures. আমার মনে হয় ফার্নান্ডেজ এখানে এখানে prime target who people who would want to keep him or captain him, especially game week 4 and Newcastle against I think it's a prime candidate for captaincy. Game week 4 আমার মনে হয় না এর থেকে ভালো ফিকচার্স অন্য কোনো পিয়ার প্লেয়ার্সদের আছে। Game week 5-6 পর্যন্ত they have very good fixtures. So Manchester United, I think, is a very good option to invest in. Then Everton. Everton niye people have high expectation এই সিজনে। Primary কারণ হচ্ছে because of their coach. Rafa Benitez, wherever he has gone, he has bring out results. He has won trophies. He has bring out results. He has organized defenses. Dinier অনেক high interest pre-season বা FPL এর পার্সেন্টেজ পিকেও সে অনেক হাই জায়গা রাখে এই মুহূর্তে। তো এভারটনের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাট্রাক্টিভ থিং এভারটন ফিকচার টিকারে আই থিঙ্ক ইজ কারেন্টলি টপ ইন টার্মস অফ ইজি ফিকচার্স ফর দ্য ফার্স্ট 7 to 8 গেম উইকস। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট দে হ্যাভ সাউথহ্যাম্পটনের ফিকচারে আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে সিন্স ইংস হ্যাজ লেফট সাউথহ্যাম্পটন হ্যাজ আই ডোন্ট থিঙ্ক হ্যাজ bought an adequate replacement. They have bought in a reserve striker from Chelsea, Boria. তো ইংসে লাইক অ্যান্ড রাইট রিপ্লেসমেন্ট না থাকাতে আই থিঙ্ক চান্সেস অফ আ ক্লিন শিট প্রসপেক্ট অ্যাটলিস্ট ইন দ্য ফার্স্ট ফিকচার এভারটন অনেক বেশি হাই। দেন দে হ্যাভ লিডস, ব্রাইটন, দেন দে হ্যাভ বার্নলি অ্যান্ড অ্যাস্টন ভিলা। From a defensive point of view, I think these are all very good fixtures. Investment in Everton for this reason would be very high. Offensively, I think due to DCL is still injured, Richarlison is coming back from the Olympics, so এখানে তো দেখার বিষয়। But Everton and United at least should have representation in your team this way or one way or the other. Okay, so when it comes to West Ham, let me just do that. So West Ham is interesting under Moyes. Last season, the resurgence আমরা দেখেছি, so definitely they have a better team now, and it looks much better. Pre-season তাদের ফর্মও খুব ভালো ছিল, so সেক্ষেত্রে of course নিউক্যাসলের সাথে খেলা, নিউক্যাসল is not that রাফা বেনিতেজ নিউক্যাসল যেখানে খুবই তারা মাইজার বা ডিফেন্সিভ। স্টিভ ব্রুসের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো যে স্টিভ ব্রুস has conceded more goals than রাফা বেনিতেজ in a year, so সেক্ষেত্রে নিউক্যাসল is not going to be watertight. যেহেতু watertight না, so this is a good option, and of course so that is another thing. লিস্টারের সাথে আসলে এই খেলাটা is going to be a little bit of a challenge, to be honest, but with Leicester again, I'm not expecting too much to come out of it, but this is the only game that is sort of like a worry. But Crystal Palace, Southampton, again, Crystal Palace and Southampton looks like on paper and of course easy fixtures. কারণ হলো Southampton is not watertight again, and Crystal Palace is still struggling under a new management, so that's that. Manchester United is of course a difficult one, but that's if I really go on to say,
I mean, West Ham still looks very tasty, and West Ham, I mean, you can really target those three fixtures. And of course, we are going to talk about the assets. So I can say that their assets are definitely expected to perform on this show. So let's move to the next section then, because I think anything else to add on the ticker? I think West Ham এর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে they rotate well with Arsenal. So people who are investing in White can also invest in Sufal and or Cresswell either way. And I think they have a very good rotation pair. So that is an option that you Right. can explore if you're interested. Right. Okay. So let's do one thing. Let's look into some of their statistics, and of course the team statistics, and of course some of the options that we can also consider from these teams. So let's do that. So team analysis from the attacking point of view. যেসব টিমকে আসলে আমরা টার্গেট করতে পারি অ্যাটাকিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে সেগুলাই আছে আর কি এখন সামনে। সো পারভেজ, ওভার টু ইউ। পারভেজ? অ্যাটাকিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি যদি দেখি, তাহলে আমরা আমাদের লিস্টের মধ্যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি হলো, প্রথমেই হলো আমরা দেখতেছি হলো সিটির, অর্থাৎ সিটি কিন্তু লাস্ট সিজনে কিন্তু যথেষ্ট ভালো অ্যাটাকিং ছিল তাদের। লাস্ট সিজনের যে আমরা পারফরমেন্সটা দেখতেছি আমাদের স্ক্রিনে, তারা 82টা গোল করছিল, এবং তাদের এই ম্যাচগুলোতে শট অন টার্গেট ছিল 213টা। টোটাল শট যদিও 590টা ছিল, বাট শট অন টার্গেট ছিল 213টা, এবং শট পার 90, শট অন টার্গেট পার 90 হলো 5.61, যেটা আসলে খুবই হাই। এটাতেই বোঝা যাচ্ছে যে সিটি আসলে অ্যাটাকিং ওয়াইজ কতটা ভালো, এবং তাদের এক্সজি ছিল হলো 73.3, এবং নন পেনাল্টি এক্সজি ছিল হলো 66.6, অর্থাৎ পেনাল্টি ছাড়াই তারা 66.6 এক্সজি তাদের ছিল। সো এটাতে বোঝা যাচ্ছে যে সিটি ডেফিনেটলি একটা যথেষ্ট ভালো অ্যাটাকিং টিম। এবং তারপরেই যে টিমটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো লিভারপুল, অর্থাৎ লিভারপুলের যেটা পারফরমেন্স ছিল লাস্ট ইয়ারে তারা 65টা গোল করছিল, টোটাল শট নিয়েছিল 600টা, এবং 201টা তার মধ্যে অন টার্গেট, এবং তাদের শট অন টার্গেট পার 90 ছিল 5.29, যেটা আসলে সিটির চাইতে স্লাইটলি কম, বাট নট ব্যাড। পেনাল্টি তাদের ছিল হলো এক্সজি ছিল হলো 72.6, এবং নন পেনাল্টি এক্সজি ছিল 68.1, হুইচ ইজ এই লিস্টের মধ্যে সবচেয়ে টপ তাদের, অর্থাৎ নন পেনাল্টি এক্সজিটা হলো লিভারপুলের সবচেয়ে টপ। এইসব জিনিসই আসলে বোঝা যাচ্ছে যে সিটি এবং লিভারপুল আসলে এই পুরা সিজনের জন্য আসলে এই দুইটা টিমের অ্যাটাকিং প্রসপেক্টটা যথেষ্ট ভালো থাকবে। এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডও কিন্তু এদিক থেকে খুব একটা পিছিয়ে নেই, তারা লাস্ট সিজনে কিন্তু লিভারপুলের চাইতেও বেশি গোল করছিল, অর্থাৎ এই লিস্টের মধ্যে সেকেন্ড হাইয়েস্ট গোল ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের 70টা, 517টা তাদের ছিল শট, এবং অন টার্গেট সেটা ছিল হলো 197টা, এবং তাদের শট অন টার্গেট পার 90 ছিল যথেষ্ট ভালো 5.18, যেটা আসলে সিটি এবং লিভারপুলের চাইতে অলমোস্ট সেম বলা যায়। এবং তাদের পেনাল্টি যে জিনিসটা দেখতেছে, যে পেনাল্টি স্কোর, তারা আসলে এই টিমগুলোর চাইতে বেশি পেনাল্টি পায়। এটা আশফাকও আমার সাথে একমত হবে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড একটু পেনাল্টি ফেভার করে, তাদের 10টা পেনাল্টি তারা লাস্ট সিজনে স্কোর করছে, যেখানে সিটি এবং লিভারপুল হলো যতক্ষণ 6টা এবং 5টা। আর এক্সজি যেটা ছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের, এটা কিন্তু 60.2, এবং নন পেনাল্টি এক্সজি হলো 51.9, অর্থাৎ পেনাল্টি যদি ইউনাইটেড দেখা যাচ্ছে যে না পায়, তাহলে তাদের এক্সজিটা অনেকটা নামে আসে, 51.9-এ নামে আসে। বাট এনিহাউ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এই মুহূর্তে তাদের নতুন শেপের টিম, নতুন স্ট্র্যাটেজিতে খেলবে, নতুন নতুন প্লেয়ার আসছে। আই থিঙ্ক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই সিজনে যথেষ্ট ভালো আমাদের পারফরমেন্স দেখাবে। যাক, পরের টিমটা আমি আসি ওয়েস্ট হ্যাম হলো লাস্ট সিজনে গোল দিয়েছিল 60টা, এবং তাদের শট ছিল হলো 462টা, এবং তাদের শট অন টার্গেট ছিল 158, এবং শট অন টার্গেট পার 90 ছিল 4.16, যেটা আসলে একটা ওয়েস্ট হ্যামের মতন টিমের জন্য যথেষ্ট ভালো, কারণ তাদের যথেষ্ট ভালো অ্যাটাকিং অ্যাসেট আছে, তাদের FPL অ্যাসেট যথেষ্ট ভালো আছে। সো এটা কোয়াইট গুড আমার কাছে মনে হয়। এবং এক্সজি যেটা ছিল আমরা দেখতেছি 53.9, এবং নন পেনাল্টি এক্সজি ছিল 50.7। আর অ্যাস্টন ভিলার যেটা ব্যাপারটা হলো, অ্যাস্টন ভিলা অ্যাটাকিং টিম ওয়াইজ আমরা এই জায়গাটাতে সেট করার কারণ হলো, এখানে অ্যাটাকিং ওয়াইজ তাদের
প্রথম যে ফিকচারগুলো তিনটাই ভেরি আমার কাছে ইন্টারেস্টিং এবং খুব ইজি ফিকচার আমার কাছে মনে হয় অ্যাটাকিং ওয়াইজ। অ্যাস্টন ভিলার লাস্ট সিজনে তারা যেটা করছিল 52টা গোল দিয়েছিল, 518টা তাদের মধ্যে ছিল শট এবং 179টা ছিল শট অন টার্গেট এবং তাদের শট অন টার্গেট পার 90 ছিল 4.71, যেটা আসলে ওয়েস্ট হ্যামের চাইতেও ভালো। অর্থাৎ এই লিস্টের মধ্যে তারা ফোর্থ এই জায়গাটাতে। এবং রাইট, তারা ওয়াটকিন্স যদি বারে মাঠেই থাকে তাহলে শট অন টার্গেট তো বেশি হবেই। রাইট, এক্স্যাক্টলি। এইটা যদি গোল হইতো তাহলে ডেফিনেটলি এই জিনিসটা আরো বেড়ে যাইতো। এখানে আরেকজন আছে, আনোয়ার এল গাজিও ইজ আ শুট অন টার্গেট প্লেয়ার, টেকস আ lot of রাইট so true রাইট so true no anyway Parvez continue. সো আমি অ্যাস্টন ভিলার যেটা এক্সজি দেখতে পাচ্ছি যে 51.9 এবং তাদের নন পেনাল্টি এক্সজি হলো 48.5, অর্থাৎ তাদের পেনাল্টি যেহেতু খুব কম পাইছে, তারা 5টা পেনাল্টি মাত্র স্কোর করছিল লাস্ট সিজনে, পাইছেও কম, তাদের এক্সজি এবং নন পেনাল্টি এক্সজির মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে যে তারা আসলে অলমোস্ট পেনাল্টি ছাড়াও তাদের এক্সজি এবং এই জিনিসটা ভালো থাকে। সো অ্যাস্টন ভিলা একটা কোয়াইট ইন্টারেস্টিং টিম হবে আর্লি গেমগুলোতে, যেহেতু তাদের ফিকচারটা ভালো, নতুন প্লেয়ার তাদের ইংস আসছে, অনেক প্লেয়ার তাদের নতুন আসছে, নিয়ান বেলি। সো এই দিক থেকে কোয়াইট ইন্টারেস্টিং হবে যে আসলে একটা ভালো FPL অ্যাসেট আলা টিম আমি বলতে পারি অ্যাস্টন ভিলাকে। সো অ্যাটাকিং ওয়াইজ যদি আর্লি গেমগুলোতে আমি কোনো টিমের দিকে লক্ষ্য দিই তাহলে অবশ্যই এই 5টা টিমকে আমি অবশ্যই মাথায় রাখবো। সো দ্যাটস ইট। রাইট, ওকে, রাইট। সো আমরা যেহেতু এখনো প্রি সিজন কভার করছি, আমাদের মেইন গেম উইক 1 পডকাস্ট আসলে বেসিক্যালি ফ্রাইডেতে, সো ফ্রাইডে দুপুরবেলা। সো সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এখনো ওভারঅল লং টার্ম চিন্তা ভাবনা করে এখনো কিভাবে টিমটাকে বানানো যায় এবং সেগুলোর জন্য কি কি ফ্যাক্টরস কনসিডার করা যায় সেটাই আসলে বেসিক্যালি কভার করার চেষ্টা। সো এই জন্যই টিম অ্যানালাইসিসটা আগে আমাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, কারণ টিম অ্যানালাইসিসটা দরকার এই কারণে যে টু আইডেন্টিফাই দ্য প্লেয়ার্স এন্ড অফকোর্স দিজ আর নট নিউ টিমস, যেটা আমরা আসলে এমন না যে জানি না, বাট স্ট্যাটিস্টিক্স এর মাধ্যমে যেটা হয় যে আসলে ন্যারেটিভটা আসলে একটু স্ট্রং হয়, আমাদের আর্গুমেন্ট একটু স্ট্রং হয়ে যায় যে আসলে কেন আমরা আসলে নিচ্ছি। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই আর ডুইং দিস, ইন কেস এনিবডি ইজ ওয়ান্ডারিং। সো ডিফেন্সিভ টিমস অ্যানালাইসিস, Ashfaq, and this is your section, so I'll leave it to you to cover the defensive section based on their last year's statistics. রাইট। সো বিফোর আই স্টার্ট, ফ্যান্টাসি ম্যানেজারদের একটা বলে রাখি যে রিগার্ডিং ডিফেন্সিভ স্ট্যাটস অর ডিফেন্সিভ পারফরমেন্সেস, এটা ট্রেডিশনালি দেখা গেছে যে ইভেন মোস্ট ডিফেন্সিভ টিমস অর ভেরি গুড ডিফেন্সিভ টিমস ইউজুয়ালি টেকস আ বিট অফ টাইম টু সেটেল ইন। আমরা গত সিজন দেখছি যে ইভেন গুড ডিফেন্সিভ টিমস সাচ এস লিভারপুল, ইনিশিয়ালি দে ইভেন উইথ ভ্যান ডাইক দে স্ট্রাগলড ইনিশিয়ালি। অ্যাস্টন ভিলার এগেনস্টে দ্য ডিফিট, দ্য পারস ভাই এটা আপনার জন্য আর কি, অ্যাস্টন ভিলার এগেনস্টে ডিফিট বা কিছু যেটা ছিল বা কিছু, সেটাও দ্যাট ওয়াজ উইথ ভ্যান ডাইক ইন দ্য টিম। তো even good defensive teams like City, Liverpool, everyone struggles initially. They are coming back from preseason, they are settling down, they don't have their best 11 as of yet. So usually teams take a bit of time to settle in. They will grind out wins, but in terms of clean sheets, দেখা গেছে যে রিগার্ডিং দ্য ক্লিন শিট স্টেবিলিটি, এটা আরেকটু ফার্দার ডাউন দ্য সিজন জিনিসটা একটু স্টেবল হয়, অ্যান্ড ইউ উইল মাইট নো দ্য নেক্সট বেস্ট ডিফেন্সিভ টিম বা কারা হচ্ছে না কিছু। ইভেন চেলসি আন্ডার ল্যাম্পার্ড আর কি লাস্ট সিজন ইনিশিয়ালি স্ট্রাগল। সো মুভিং পাস্ট দ্যাট, আসলে আমার এই জিনিসটার কথা বলার ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে পিপল হু উইল বি সোললি ফোকাসড অন last season statistics and pick their defensive teams, at least initially 5-6 game weeks they might be disappointed because auto clean sheets hoyto nao ashte pare, there might be some surprises. I have high hopes for Watford for example, but sheketre don't be disheartened, because once teams gets the amount of clean sheets, but there's a couple of clean sheets that go, tara dekha geche tana clean sheet rakhte. And a good example is Chelsea under Tuchel. Anyway, coming back to the topic, first of all, Brighton, apna jodi statistics dekhen, last season expected goals conceded is 39.91, which is I think one of the lowest. Brighton were relegation favorites at one point. They were very close to the relegation zone. Attackingly, they were not very good as a team, but defensively, they were pretty solid. They played three at the back. White, I think, had a big input in their defensive abilities.
So Brightoner assets are particularly Veltman or Sanchez, I think one of the most popular, with good reason. Brightoner fixtures were very good, যেটা আমরা একটু আগে ডিসকাস করছি। Shots on target with the easy fixtures team আপনারা দেখবেন যে 3.34 is the lowest. Minutes on targets considered is 26.9, which is against the highest. So Brighton defensively, when they get going, is a very solid team. The best thing about Brighton is they have very cheap assets. Veltman, Sanchez, 4.5. You can't really go wrong there. Manchester Right. United, Manchester United, clean sheets, 13 clean sheets. I think it would have been even much more. Shaw owners, I think, were consistently frustrated. Just Shaw has been producing great BPS points, but ultimately clean sheets অতটা রাখতে পারে নাই। In terms of clean sheets, at the end of the season, I think United supporters were disappointed. But with Varane coming in, I think that will be changed. Things to be noted that Varane first act but Dui game week might not be fit enough to start. Game week 3 is a realistic target which he might be available, but Manchester United with their very good fixtures, I have high hopes for them to keep a run of clean sheets. At least game week 7 পর্যন্ত বা 6 পর্যন্ত they have very good fixtures, so you can't really go wrong there. Shaw has had a terrific Euro. He had a terrific last season, so Shaw is your prime pick here. Moving on to Arsenal অনেকে মনে করতে পারেন বা মাথায় একটা টেন্ডেন্সি বা একটা মেন্টালিটি রাখতে পারেন যে Arsenal is a defensively bad team, or at least আমি এরকম occasionally চিন্তা করি যে I target my captains against Arsenal. I have done that before, but statistically it's very surprising. Goals considered. Ashfaq, I just want to shout out to one manager, just in case, in case he's watching or he's hearing. Ashraf bhai, if you're watching this, please pay attention to everything Ashfaq is about to say. This Ashraf is for bhai you. Right. Ashraf bhai is still in office. He's working on a project. Go watch a movie that he দেখতেছে না। That's another topic altogether. Anyway, so statistically speaking, surprisingly, আপনারা দেখবেন যে goals conceded per match is 1.03, which is one of the most lowest. So 39 goals conceded is the lowest. Goals conceded per match is 1.03. So even if they don't then they are not keeping clean sheets, they are not conceding many goals. And it's a personal opinion that if they had a better keeper, I think the number of clean sheets would have been much higher. So one of the targets this season, I think, would have been a better keeper, but they have prioritized elsewhere. Anyway, so Arsenal again after game week 3 have an excellent run of fixtures. Ben White 4.5 is a prime pick. Ben White has excellent rotation again with Ayling and Veltman. So 4.5 rotation picks. There you go. Liverpool, shots considered per match 8.74. Considering Liverpool's defensive injury crisis last season, where Van Dijk was injured, Gomez was injured, Matip was injured, they bought in defender on loan who was again then injured. So considering this, shots considered per match 8.74 is not pretty bad. Clean sheets total 12, again not very bad. With Van Dijk fit again, Matip fit again, Gomez coming in, they have brought a very good promising defender in Konate. So I think the clean sheet prospects are again very high. Liverpool has in the fixture tickers, I think they are next to Everton in terms of easy fixtures. So one thing just to note is pre-season defensively they have not looked very solid. একটা mainly কারণ হচ্ছে গিয়ে pre-season they have experimented a lot. Van Dijk only started the half of the games. He has partnered a lot of different defenders. So সেক্ষেত্রে pre-season they have not been very promising, but again with Van Dijk in the team that can easily change. Finally, Everton, for a top 8 team last season, they have not been very good defensively, but that can all change because the man in charge is an excellent defensive coach. Defensive ability there, he's a bit of a legend in terms of what he can do with a team. Statistically speaking, যা teams গুলো আগে start করছে বা আগে শুরু করছে defensively, at least initially they were very solid. Attackingly, it's a bit of a mixed preview. So even though last season আপনারা যদি এভারটনের statistics দেখেন, like expected goals considered is above 50%. So
for a top 8 team is not very good, but Everton has one of the best fixtures, opening best fixtures. Benitez is one of the best defensive coach. I think players like Digne or Keane, you can't really go wrong with Everton if you want to take a punt with them. Right. Okay. Okay. We have a question from Amit Hassan, and let me just share this question. It's related to defense, of course. So that's why I'm sharing this with you. Amit, welcome back, Bhaiya, and thank you for watching again. And good to have you. We last saw you in the Euros, so it's good to have you again. So Amit is asking if Chilwell, Naki, Cancelo, which will be better. So the question goes to you, Ashfaq, because it's a different question. So the answer to that question is better option. Right. So the answer to that question is whether you are planning short term or whether you are planning long term. So if you are planning the short term, I think Cancelo is a very good pick because Cancelo missed the Euros because of a injury or COVID situation, as far as I can remember. So Cancelo will probably definitely start the beginning of the season. Chilwell is a different story because I know he's the first choice for Chelsea. We know such because in the Lukaku deal, which Lukaku is coming to Chelsea, Alonso was offered to Chelsea. So we know for a fact that Tuchel does not really rate Alonso, and Chilwell is a first choice for Tuchel. But Chilwell having a long season or initially start korbe kina, there are question marks. So if your plan is for the long term, my answer would be Chilwell. If your plan is for the short term, it should be Chancellor because Chancellor will most probably start the season. But again, with Pep 1-2 game weeks when Walker is fit again, you never know. Right. Okay. Okay. So there is another question, and this one, Parvez, you answer. So this is for you, Parvez. Question from Dilwar Taha. Thank you so much, Dilwar. Welcome back again. Good to have you, and good to see that you are watching the pod. And of course, so Digne or Sufal, Parvez. Parvez, আপনি muted? Yeah. কোশ্চেনটা আসলে খুবই ভালো কোশ্চেন। এই মুহূর্তে আসলে সবাই এই জায়গাটাতে অনেকটা স্ট্রাগল করতেছে। সো সুফল ওয়েস্ট হ্যামের যদি আমি ফিকচার দেখি, আর্লি ফিকচারগুলো ভালো এবং এভারটনের আর্লি ফিকচারগুলো ভালো। এদিক থেকে প্রাইস পয়েন্ট যদি আপনার 5.5ই যদি বাজেট হয়ে থাকে, অ্যাটলিস্ট ওই বাজেটের মধ্যেই যদি আপনি নিতে পারেন তাহলে অবশ্যই জিনে হবে বেস্ট পিক। বাট যদি 0.5 এর জন্য অন্য কোনো জায়গায় আপনাকে ডাউন করতে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি সুফলে যাইতে পারেন। আদারওয়াইজ যদি আপনার অ্যাভেলেবল 5.5 থাকে, সো আপনি ডেফিনেটলি জিনেতে যাইতে পারেন। এটা হলো আমার পরামর্শ, বিকজ জিনের অ্যাটাকিং রিটার্নটা যথেষ্ট ভালো হবে আই থিঙ্ক, কারণ তাদের আর্লি ফিকচারগুলো যথেষ্ট ভালো এভারটনের। আর ডিফেন্স যেহেতু বেনিতেজ আসছে আর্লি স্টার্টিংয়ে, যদি তার ডিফেন্সিভ যে ইন্টেনশনটা যে সময় বেনিতেজ সবসময় ডিফেন্সিভ থাকে, এই জিনিসটা বেনিতেজের টিম যদি ওইভাবে স্টার্ট করে ডিফেন্সিভ ওয়াইজ স্ট্রংলি, তাহলে একটা ওয়ার্কিং প্লেয়ার হবে জিনে আই থিঙ্ক। So I have another point adding to Parvez Bhai. With Sigurdsson missing, Digne will have additional responsibility on set pieces. So when Digne has additional responsibility for set pieces, এটা গত সিজনে আমরা দেখছি যে his BPS really goes high. So that is another thing for Digne to consider. Right. Okay. So there is another follow-up question, and this one I will pass it to you, Ashfaq, because I know a bit of rivalry, Liverpool rivalry will help you answer this question quite easily. So the question comes from Mushir Rahman Bapi. Mushir Rahman Bapi, thank you so much for the question. Liverpool defender নেওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? Trent Alexander-Arnold, I think one of the most popular defenders এই মুহূর্তে. People who are considering him are basically playing him as a fourth midfielder or a fifth midfielder, either way. So Trent Alexander, the question more would be basically whether you are going for Trent Alexander or not, because Trent Alexander point ceiling is very high. Trent Alexander bade, well, Robertson is not an option anymore. Van Dijk is not in his best. Well, he's coming back from injury. I'm not sure he will hit his best form immediately. So he will take some time to get used to his best form. So ultimately the question is whether you can afford Trent Alexander or not, whether you will take Trent Alexander or not. If you obviously can afford him,
because of his point ceiling is very high, you should go for Trent Alexander. Anything other than Trent Alexander, not really. Okay, so let's do one thing. Let's stick to Liverpool and let's just go to Parvez to cover this section. So Parvez, over to the assets, possible triple up assets, যেগুলো টিম থেকে আমরা আসলে ট্রিপল আপ করতে পারি এবং সেই ট্রিপল আপ অ্যাসেটস গুলো কে কে হতে পারে। সো ওভার টু ইউ পারভেজ। রাইট। সো লিভারপুলের যেহেতু আর্লি ফিকচারগুলো যথেষ্ট ভালো, সেই ক্ষেত্রে লিভারপুলের অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্সিভ দুই জায়গা থেকেই আমরা প্লেয়ার টার্গেট করতে পারি। তো প্রথম যে টার্গেটটা আমি যদি করি তাহলে প্রথমেই হলো দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি সালা। সালা লাস্ট সিজনে 22টা গোল 5টা অ্যাসিস্ট, তার স্ট্যাট এক্সজি ছিল পার 90.61 আর এবং তার গোল চান্স ক্রিয়েটেড পার ম্যাচটা যদি আমি দেখি 1.54 এবং গোল অ্যাটেম্প পার ম্যাচ ছিল 3.41, যেটা লাস্ট সিজনে, যেটা আসলেই সালার মতন প্লেয়ারের জন্য আসলে এটা একটা শোভনীয় একটা জিনিস। এবং সালা যথেষ্ট ভালো খেলে, এফপিএল অ্যাসেট, সে পেনাল্টি তো আছে, সো ডেফিনেটলি সালা হবে একটা টার্গেট। দেন তারপরে যদি আমি কোনো টার্গেট ধরি তাহলে আর্জেন্টিনার আর্নল্ড। আমি প্রথমেই বলছি যে আর্নল্ডকে আমি আসলে টিমের জন্য একজন 7.5 মিলিয়নের মিডফিল্ডার হিসেবে সবসময় চিন্তা করি। তো আর্নল্ড 7.5 মিলিয়ন হলে একজন ডিফেন্স হইলো। এখানে আর্নল্ডের যেটা লাস্ট সিজন দেখছি আমরা 2টা গোল 7টা অ্যাসিস্ট ছিল এবং তার ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা হলো চান্স ক্রিয়েটেড পার ম্যাচ 2.14, অর্থাৎ প্রতি ম্যাচে সে 2.14, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ম্যাচই সে 2টা করে চান্স ক্রিয়েট করতেছে। এবং গোল অ্যাটেম্প দেখেন একটা ডিফেন্স ওয়াইজ 1.53, যেটা আসলে 7.5 মিলিয়নের কোনো মিডফিল্ডারের কাছে অলমোস্ট তাদের চাইতে মোটামুটি ভালো যদি কম্পারেটিভলি আমরা দেখতে যাই। তো ডেফিনেটলি সালা এবং আর্নল্ড হবে আমার ডবল আপের জন্য, ট্রিপল আপের জন্য এই দুইটা প্লেয়ার মাস্ট। এবং থার্ড যে প্লেয়ারটা হবে সেই ক্ষেত্রে আসলে কনফিউশন সবারই, কারণ জোতা এবং মানে, এবং লাস্ট ম্যাচটাতে আসলে যেভাবে ফিরমিনো 2টা গোল করছে তাদের প্রিসিজন ম্যাচটা আমি দেখছি যে সেই ম্যাচটাতে যথেষ্ট ভালো ফর্মে ছিল ফিরমিনো। সো দ্যাটস ওয়াই এখানে জোতা এবং ফিরমিনোর মধ্যে একটু কনফিউশন আসতে পারে যে এদের আসলে কাকে নিব। তো এই মুহূর্তে আসলে আমি যদি বলি যে জোতা কিন্তু যথেষ্ট উপরে খেলতেছে এবং সে তার অ্যাটাকিং পারফরমেন্সটা যথেষ্ট ভালো। আই থিঙ্ক জোতায় ম্যাচের মধ্যে থাকবে এবং স্টার্ট করবে, এটা আমি আমার কাছে মনে হয়, আমার পার্সোনালি। তো স্ট্যাটও কিন্তু তার যথেষ্ট ভালো, তার 9টা গোল ছিল লাস্ট সিজনে এবং কোনো অ্যাসিস্ট যদিও না ছিল, বাট তার আমি যদি দেখি গোল অ্যাটেম্প পার ম্যাচ, অর্থাৎ জোতা যখনই খেলছে 2.42 তার গোল অ্যাটেম্প ছিল। সেটা থেকে জোতা কে আমরা টার্গেট করতে পারি এই তিনজন। আর মানের ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে আমি সালা এবং মানের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে আমি ডেফিনেটলি বলবো যে মানেকে এখানে ওনারশিপের কারণে আমি সিলেক্ট করবো না, যদিও তার প্রি সিজন পারফরমেন্সটা যথেষ্ট ভালো ছিল, বাট ওনারশিপের দিকে তাকাইলে আমি অবশ্যই সালাকেই চুজ করবো। 0.5 বেশি দিয়ে হলে আমি সালাকেই নিব। সেখানে ডিফারেন্সিয়াল লাস্ট সিজনে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে, লাস্ট সিজনে আমি এই কাজটাই করছিলাম, সালা এবং মানের মধ্যে আমি ডিফারেন্সিয়াল পিক করে আমি আগাইছিলাম মানেকে নিয়ে, এবং সেটা আমার র্যাঙ্কের জন্য হিউজ ড্যামেজ করছিল, হিউজ ড্যামেজ, যেটা আসলে আমার কল্পনার বাহিরে। সো আমি অবশ্যই প্রেফার করবো সালা এবং মানের মধ্যে সালাকে, অ্যাটলিস্ট আর্লি গেম স্টার্টিং। সো এইটা মোটামুটি আমার পিক থাকবে। So I have a question for Parvez bhai. অবশ্যই। Go ahead, Ashfaq. So regarding Jota, don't you think he's a risk of rotation with Firmino? Yeah, I think so. জোতা হলো ফিরমিনোর সাথে একটা রিস্ক থাকবেই, অবশ্যই থাকবে। এবং সেই জায়গাটাতে আসলে জোতা, মানে এবং ফিরমিনো এই তিনজনের মধ্যেই এই জিনিসটা হবে, মিনিট কাট হওয়ার পসিবিলিটি আছে, এটা আমার কাছে মনে হয়। বাট আসলে সিজন শুরু হলে এই জিনিসটা আসলে ধীরে ধীরে বোঝা যাবে। প্রি সিজন ম্যাচ দিয়ে আসলে এগুলাকে মেজার করা খুবই টাফ। আসলে সিজন শুরু হলে এটা ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে, অ্যাটলিস্ট 2-3 গেমের মধ্যে। রাইট, আমার এই কথাটা বলার কারণ হচ্ছে গিয়ে পিপল আর রিয়েলি নট কনসিডারিং ফিরমিনো এট দিস পয়েন্ট বিকজ ফিরমিনো ইজ কামিং লেট টু দ্য সিজন এটসেট্রা এটসেট্রা। তো আজকে মানে কয়েক ঘন্টা আগে ওসাসুনার সাথে একটা খেলা হয়েছে যেখানে ফিরমিনো স্কোর 2 goals. So he's not really, lacking fitness or something like that. So that is another cause for concern. Right. So this is a great discussion. Just to add to this point in this discussion, what I saw in a Liverpool forum, what they said is Firmino, considering the whole fitness issue and everything, will definitely start first few game weeks. After that, because of the whole international break again, and Jota not being called into the Portuguese team, Jota might then be embedded into the second part.
সো যারা জটা এবং ফিরমিনোকে নিয়ে চিন্তায় আছে যে কাকে নিব, ফিরমিনো ইজ আ গুড স্টার্ট ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য সিজন, বাট অ্যাজ আ থার্ড অপশন জটা ক্যান কাম ইন ফ্রম গেম উইক 4, 5, 6, যেখানে মনে হয় লিভারপুল উইল প্লে ব্রেন্টফোর্ড, মনে হয় চেলসি, ক্রিস্টাল প্যালেস, এদের সাথে মনে হয় খেলবে। সো দোজ 4, 5, 6 গেম উইকে লিভারপুলে একটা খুব ভালো রান আছে। সো থার্ড মিডফিল্ডার হিসেবে কেউ যদি কনসিডার করতে চায়, that is the time যখন জটাকে নেওয়া যেতে পারে, এবং by then you will have a better understanding of how Jota is, how important Jota is, so and Of how course, bad right? Firmino is looking. Of course, and provided you can afford Jota at that point. Of course, that's entirely up to you, but I'm sure if you are really targeting fixture এবং fixture target করে যদি তুমি বলো যে কোন তিনটা প্লেয়ারের মধ্যে আমি লিভারপুলে যাব, then Jota is the best options to go at that moment. So Right. that's one area. So 4, 5, 6 game week is when I would target. Probably consider Jota. Before that, no, I don't want to consider. But anyway, let's move to the next team asset. So that's Manchester United. Ashfaq, so it's over to you. So United নিয়ে obviously এই সিজনে অনেকে হইতেছে গিয়ে excited because of their opening fixtures. At least game week 6, 7 পর্যন্ত they have very good fixtures. United pre-season has looked very good. Last game the friendly which I saw was against Everton. They thrashed Everton 4-0. I was very excited when they thrashed a Benitez side 4-0. I was very excited by that. এবং I particularly saw that match to see if Fernandes is lacking fitness or he's tired or something. But Fernandes looked very lively. He scored a free kick that exemplifies of someone in form. So যারা ফার্নান্ডেস আসলে কনসিডার করতেছেন না at this point, because basically face it, ফার্নান্ডেস ছাড়া আপনি যদি আপনার টিম বানান, you have every other options available to you. Your team becomes very easy, and with Fernandes and Salah in your team becomes very difficult. You have to adjust here, you have to adjust there, but without Fernandes is very easy. But with his form, with his FPL record, Fernandes, I don't think it's a risk considered taking, because his ownership is also very high. His scores are double digit, scores 2 goals. That's too much for anyone else. Greenwood is a genuine possibility because Rashford is injured. At least what we can understand is প্রথম 2 মাস because of his shoulder surgery he won't be fit. Cavani is not up to speed with his fitness yet. Martial, not very good in form. He's recently come back from a long injury. So Greenwood, at least opening 2-3 games until and unless when Cavani is fit enough to start, he's a very good prospect to start from a beginning. Greenwood shot conversion is very high, takes a lot of shots. Last season, I think he had a pretty good season as well. So that's another thing. Maguire and Shaw is very interesting. I'll tell you why. Because what United did this season was they hired a very highly rated set piece coach from Chelsea. Some Ramsey, I think his name was. So he's a very highly rated set piece coach. So with this, because it's primarily reason because United conceded a lot of goals from set pieces last season. It's to rectify that, and also increase their scoring from set piece as a whole. So we already saw that Maguire scored from a Shaw free kick in the Everton game, and that is actually what people should be looking for, and is getting people excited on. So এখানে অনেকে কনসিডার করতে পারে যে অ্যারন বিসাকা আমরা কনসিডার কেন করতেছি না, বিকজ আই থিঙ্ক ম্যাগুয়ার হ্যাজ আ হাইয়ার পয়েন্ট সিলিং দেন বিসাকা, because Maguire gets a lot of shots in target, and with the new set piece coach I think this will only increase. Shaw, having partially the set piece duties with the summer he had, with the preseason, the last season he had, I think he is one of the must-haves in your team. If I want to pick 3 assets from here, I would go for Fernandes, Greenwood, and Shaw. Double defense at this point without Varane would be a bit of a risk. Varane, if he was fit, I would consider a double defense.
But when Varane is fit, definitely double defense would be a very good prospect. But without Varane, Fernandes, Greenwood, Shaw, at least with Greenwood, very good value for money, and with their fixtures, very good prospect of getting points. Right. Okay. We'll just take a question here. Not a question. It's a more of an inquiry. And the question comes from Rahan T. Tushar. Rahan T. Tushar, thank you so much, Bhaiya, for your question. Grealish na Gundogan? ভাইয়া ফার্স্ট অফ অল আশফাক। আমার মনে হয় স্বয়ং পেপ নিজেও জানে না গ্রিলিশ না গুন্ডোগান, গ্রিলিশ নিজেও জানে না গ্রিলিশ না গুন্ডোগান, গুন্ডোগান নিজেও জানে না গ্রিলিশ বা গুন্ডোগান। গ্রিলিশকে যে কেনা হয়েছে বা কিছু, obviously he won't, even though City paid 100 million for him, I don't think he will start 38 games. That won't happen. But because City paid 100 million for him, I expect him to start most of the games. He's a very versatile player. He can play up front. He can play at the number 8. Initial আমাদের understanding আমরা athletic বা অন্যান্য আর্টিকেল পড়ে যেটা বুঝছি যে he is supposed to be rotated more frequently with Gundogan rather than someone up front. So initially, I think I can really answer that. It's a flip of the coin. Gundogan had a very good preseason. He had been scoring goals. Grealish, he has not had a much preseason, but he did not look all bad in the Community Shield. But if you want to answer, I can answer like this, that if you want to think long term, probably it's Grealish, but Gundogan probably has a higher chance of starting the first game week, because he had a better preseason. He played more games. Okay. So there's another one. Let me just share that one first. That is, wait. Yeah, here it is. And I think this is a question again coming from Amit Hassan. So Amit Hassan, thank you so much, bhai, for your question. Grealish naki Mahrez, better option ke hobe? Parvez? Sorry, Parvez, please. এই মুহূর্তে আমি দুইজনকার মধ্যে যদি চয়েস করতে হয় তাহলে আমি বলবো মাহারেজ, বিকজ অফ তার প্রি সিজন পারফরমেন্স। এবং এই মুহূর্তে যেহেতু গ্রিলিশ এবং গান্ডুগানের ব্যাপারটা মোটামুটি আশফাক ক্লিয়ারই করছে যে আসলে স্বয়ং গ্রিলিশ কেন পেপও জানে না আসলে কাকে খেলাবে। সো এটা আসলে একটা আসলেই সবাই জানে মোটামুটি, যারা মোটামুটি আগামী গত 2-1 বছর থেকে খেলতেছে। তো এই জিনিসটা মোটামুটি সবাই জানে যে পেপ আসলে রোটেটটা কিভাবে করে, যে কত ডিফিকাল্ট আসলে পেপের রোটেটটা ধরা। যাই হোক, এখানে আমি অবশ্যই মাহারেজকে বলবো, কারণ মাহারেজের প্রি সিজন ভালো ছিল এবং লেফট সাইডে মাহারেজ যথেষ্ট ভালো। এই মুহূর্তে যেহেতু ডিব্রুইন বা অন্য প্লেয়ারদের একটা ইনজুরি কনসার্ন আছে, সো মাহারেজ একটা ইম্পর্টেন্ট রোল পালন করবে। সো আই থিঙ্ক সেকেন্ড গেম উইকটাও আছে হলো মাহারেজের নরউইচের সাথে হোম। সো কোনো আর্লি ট্রান্সফার না করে প্রথম গেম উইকটা টটেনহামের সাথে মাহারেজ যথেষ্ট ভালো একটা অ্যাসেট হইতে পারে। এবং নেক্সট গেম উইকে নরিচের সাথে যেহেতু হোম খেলা, সো মাহারেজ ইজ আ বেটার পিক দেন গ্রিলিশ। Okay, Ashfaq, I have another one for you, but please answer only the first part. The second part, we will try to cover it in the striker section. So here's the question. Just to add to Parvez Bhai's pick on Mahrez, that I think Mahrez is one of the very few Manchester City players that is supposed to start in game week 1. Anything else except Diaz, maybe you don't know who's gonna start. But Mahrez, because he did not have a busy summer, he had a very good preseason. Is one of the very few, we cannot say with certainty, but likely to start in the first game week. Very few City. Well, I can tell you, I am quite certain about another defender, but don't pick him, please. He's not an FPL option, so don't pick him. It's going to be completely waste of transfer. There's another certain player I'm very confident he's going to start game week 1. That is Nathan Ake. Huh? Nathan Ake? I see. Yeah, because he's playing with Diaz, and I'll tell you why. Because Laporte is not yet back. So Stones is also lacking match fitnesses yet. So Nathan Ake would be an option. But don't pick him, please. Don't pick him. But anyway, Ashfaq, this is a question for you. Please answer the first part only. The second part, keep it in mind. We will answer it in the striker position. And that is question from Shaun Parvez. Thank you so much for the question. Mount or Barnes? Please answer that part only. The rest we'll answer later.
Between them, I would pick Barnes, but there is some argument against Barnes because Leicester has a lot of options in at front nowadays. But between them, I would go for Barnes primarily because Mount has had a very long summer, and I think Mount might not be up to full speed until and unless third or fourth game week, as with most English players. All right. Okay. Okay. So let's move to the next topic. Next team. Sorry. So it's Aston Villa. Go ahead. Take it away. রাইট সো অ্যাস্টন ভিলার যে জিনিসটা আমরা প্রথমেই বলবো যে অ্যাস্টন ভিলার আসলে আর্লি যে গেমগুলো, অর্থাৎ অ্যাস্টন ভিলার প্রথম গেমটা ওয়াটফোর্ড, দেন নিউক্যাসলের সাথে হোম এবং ব্রেন্টফোর্ডের সাথে হোম। সো এই তিনটা ফিকচার মাথায় রাখি আমি যদি যাই, তাহলে অ্যাটাকিং ওয়াইজ এই টিমগুলোর সাথে আর অ্যাস্টন ভিলার যে অ্যাসেটগুলো আছে এগুলা বেশি ভায়াবল হবে আমার কাছে মনে হয়। যেমন ওয়াটকিন্স, ইংস এবং বুয়েন্দিয়া। বাট ওয়াটকিন্সের একটু ইনজুরি কনসার্ন আছে, এই দিক থেকে চিন্তা করে অনেকেই চিন্তা করতেছে যে আসলে নিব কিনা। বাট এটা আসলে ইনজুরির ব্যাপারটা আসলে আমরা প্রেডিক্ট করা মুশকিল। বাট সে 75% দেখাচ্ছে যে সে ফিট। সেদিক থেকে আমি যদি বলি তাহলে ইংস একটা ভালো অপশন। 8 মিলিয়ন এর একজন ফরওয়ার্ড। সে প্রথম ম্যাচটাতে এসেই সে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে ম্যাচে নামছে এবং প্রথম ম্যাচেই সে একটা স্কোর করছে। আমাদের যে লিস্টের মধ্যে আরেকজন যে আমি বুয়েন্দিয়ার কথা বলি, বুয়েন্দিয়া লাস্ট সিজনে যেটা পারফর্ম করছে, 15টা গোল 15টা অ্যাসিস্ট করছে, সেটা হলো নরউইচের হয়ে। বাট এই সিজনে আসলে যে পজিশনটাতে সে খেলতেছে সেই পজিশনটাতে বুয়েন্দিয়া হলো ঠিক সেন্ট্রাল জায়গাতে খেলতেছে। সো বুয়েন্দিয়া যদি ম্যাচ করে টিমের সাথে, আই থিঙ্ক বুয়েন্দিয়া একটা ভালো ইন্টারেস্টিং অ্যাসেট হইতে পারে আমার অ্যাস্টন ভিলার জন্য। বাট মার্টিনেজের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি দেখতেছি, অনেকেই মার্টিনেজে যাচ্ছে। আমি পার্সোনাল অপিনিয়নে আমি বলতেছি যে মার্টিনেজ 5.5, আমি ইন্টারেস্টেড থাকবো না মার্টিনেজের দিকে। যদিও মার্টিনেজ হলো বোনাস পয়েন্ট ম্যাগনেট, এটা সবাই বলে। বাট 5.5 মিলিয়নে চাইতে আমি বেটার প্রেফার করব 5 মিলিয়ন অথবা 4.5-এ যে সব গোলকিপাররা আছে এই সব টিমের গোলকিপারদেরকে আমি প্রেফার করব। মার্টিনেজকে আমি এখানে প্রেফার করব না, বিকজ 1 মিলিয়ন বা 1.5 মিলিয়ন যদি আমি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করি সেটা আমার জন্য বেশি বেটার হবে আমার কাছে মনে হয়। বিকজ এটা আমার কাছে মনে হয় অ্যাস্টন ভিলার আর্লি ফিকচারে আমি অবশ্যই তাদের অ্যাটাকিং ওয়াইজ প্লেয়ারগুলোকে নিতে যাব, যারা অ্যাটাকে বেশি থাকবে। যেমন আমি যদি এই টিম থেকে এখন এই মুহূর্তে যদি কোনো প্লেয়ারকে সিলেক্ট করি তাহলে ডেফিনেটলি আমার সিলেকশন হবে ফার্স্ট ইংস, দেন বুয়েন্দিয়া এন্ড দেন ওয়াটকিন্স। রাইট। ওকে। সো পারভেজের পিক হলো ট্রিপল আপ করার জন্য হলো ওয়াটকিন্স, ইংস এন্ড বুয়েন্দিয়া, নট মার্টিনেজ, রাইট? রাইট। নট মার্টিনেজ। Okay. Okay. Then let's move to the next section then, the next team, and that is of course West Ham. So Ashfaq, if you have finished drinking water, maybe we can proceed with the West Ham. So West Ham assets obviously are very popular too because of their fixtures and price point as well. Antonio has had a very good preseason. He's been scoring goals left and right. There is a small possibility he might be on penalties. Sheta sure na, if Noble does not play regularly or Rice is not fit, Antonio might take penalties, so there's the added advantage of that. Antonio is in my team. আমার যে দুজন রাইভাল এখানে জয়েন করছেন তাদেরকে বলে রাখলাম আর কি, আমি হয়তো তাদের টিমেও আছে। নেভারদালেস তো অ্যান্টোনিও গত সিজনে আপনারা দেখবেন যে obviously he had his injury scares. He had pretty bad hamstring injuries, but whenever he was fit, his statistics were phenomenal, absolutely phenomenal. Even with tough oppositions, he was excellent in terms of BPS points, in terms of scoring goals, assists. I think late in the season, a lot of limelight went to Lingard, but Antonio was still up there, scoring points steadily. So Antonio, I think, is a very good pick because of his price point and because of the fixtures. Benrahma is a bit of a gamble, I think. Personally, I think Bowen is a safer pick because Bowen Premier League is a bit more consistent. He has had very good preseason. So Benrahma etar ekhane karon main karon ekhane ana because Benrahma has had a very exciting preseason.
He has looked very lively. He has been scoring really good goals. Score goals that indicate that he's a man in form. So that is what FPL managers are actually looking for. So Benrahma is a bit of a differential pick. If he can click, it would be very very good for all. সুফাল এখানে আসলে খুব বেশি কিছু বলার নাই. সুফাল 5 মিলিয়নে is one of the best FPL defenders you can get right now. 5 মিলিয়নে ভ্যালু ফর মানি সুফালের থেকে খুব কম ডিফেন্ডারই আছে আপনাকে দিবে অ্যাজ অফ নাও. সুফাল uh, one of the reasons that Cresswell is not here, but Kisu, because when we have seen that when West Ham reverts to a 3 at the back, Cresswell plays as a third center back rather than as a left wing back. But with Sufal usually plays the right wing back. So he is much more attacking. আপনারা স্ট্যাটিস্টিক্স যদি দেখেন বা কিছু লাস্ট সিজন সুফাল হ্যাজ অলমোস্ট matched Cresswell in terms of goals and assists. So Sufal is really up there and he's at a very good Euro. So he's not lacking in form or anything else. So that is another very good pick if you want to go for West Ham defense. So double up assets in terms of West Ham. Obviously, Antonio and Sufal would be the best combination at this point. Value for money, I think এর থেকে ভালো value for money খুব কম assets আছে যে আপনাকে দিতে পারে for 7.5 and 5 million respectively. Benrahma is a bit of a differential pick. Early season differential, well, not really. Maybe my strategy is to go for differentials a bit late, but initially go for safer picks, which is Antonio and Sufal. Okay, Parvez, this is a question for you. Currently, Aston Villa cover courses, and this question was one of the first questions that came to us. Ishtiaq Shahriar, thank you so much, Bhaiya, and thank you so much for asking this question. Sorry, এর আগে আমরা এটাকে আনসার করতে পারিনি কারণ আমাদের অ্যাস্টন ভিলার একটা স্পেসিফিক সেকশন ছিল. বাট এনিওয়ে, ওয়াটকিনস এর প্রথম ম্যাচ খেলার চান্স কতটুকু, পারভেজ? Parvez, you are muted. Parvez, you are muted. হ্যাঁ, ওয়াটকিন্সের যে জিনিসটা আমরা দেখছি যে সে খেলার মাঝে যেভাবে উঠে গেছে লিম্পিং করতে করতে, এই জিনিসটা আসলে এখন পর্যন্ত তাদের ক্লিয়ার যে একটা ধারণা সেটা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি. আই হোপ যে ওয়াটকিন্স প্রথম ম্যাচটাতে স্টার্ট করবে, আমি হোপ করতেছি যে এইরকম আশা করতেছি. বাট এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবো আসলে ফাইনাল প্রেস কনফারেন্সে. এখন পর্যন্ত ওয়াটকিন্সের প্রেস কনফারেন্স থেকে ওয়াটকিন্সের ব্যাপারে প্রেস কনফারেন্স থেকে এরকম কোনো আমরা জিনিস জানতে পারিনি, ক্লিয়ারলি কোনো ইন্ডিকেশন পাই নাই. বাট তার ইনজুরিটা সিরিয়াস কিছু না, এইটুকুন আমরা খালি বুঝতে পারছি যে ও খুব সিরিয়াস কিছু না. তো আমি আশা করতেছি যে ফাইনাল প্রেস কনফারেন্সে এটা তাদের কোচ কনফার্ম করবে. আই থিঙ্ক ওয়াটকিন্স, মানে এটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন, আমি বলতেছি না এটা, 75% সে এখন দেখাচ্ছে. আই থিঙ্ক সে ফার্স্ট ম্যাচ স্টার্ট করবে. Right, but আমরা of course we will be giving you an injury update. So Friday তে আমরা একটা injury update করব, so you will get a clear answer. I have a small bit of a discussion with Aston Villa. I'll try to make it as quick as possible. I currently don't have any Aston Villa assets in my team. One of the reasons is because আমি just আমার মানে লজিক্স গুলো বলতেছি, আমি এগুলো বলছি কারণ I think a lot of people are basically thinking these things is because যে first of all, without Grealish, Aston Villa obviously creativity in terms of getting big chances বা কিছু to some extent. Well, we don't know how this will be because আমরা statistically last season দেখছি যে without Grealish, Aston Villa was a different side altogether. Buendia is a very good player, but how much will he fill the Grealish void remains to be seen. Second thing is because they have bought in Ings, it will be a change in formation. Our last game যেটা দেখছি যে Aston Villa played a 4-4-2, and what I've seen in Watkins, that Watkins thrives basically on a sole striker. It's a tried and tested formula when Watkins plays as a sole striker. But obviously, before in Brentford, he probably played on the left, like we discussed the last pod. But hello. Yeah, go on. So with Ings coming in, it's a change in formation. So whenever there's a change in formation, the team might get some time to get used to. I want to see how Aston Villa plays in the first game before actually investing in them. With Watkins and Buendia both injured or
doubtful. I'm not sure if they'll be on their best form. If I want to pick any Aston Villa asset at this point, it probably only be Ings, no one else. So I Right. think people should, go with a bit of caution with Aston Villa. Right. Okay. There is another question here, and that is again question from Amit Hassan. So let's take this question, and it's related to a team that we don't cover. So Amit, thank you again for your question. Barnes or Madison, which could be more nailed option? What about Kelechi Iheanacho? Go on, Ashfaq. Oh, so Sorry. between them, Uh, it's okay. So between them, I think if you think of the long term, Madison is a much more guaranteed starter because of his creativity. Iheanacho, what I can understand is not really fully fit to start a game. It might change in game week 2 or game week 3, but I have very low expectation of him to start game week 1. What I believe that the community shield formation, Brendan Rodgers will stick to that. They kept a clean sheet against City. They won against City. Barnes looked lively. I think he will stick to that same formation. So for the long right. term, obviously, Madison is an option, but short term between them, I think it's Barnes. But then again, what I said a bit earlier that currently Leicester has a lot of options up front. They have Barnes, they have Daka, they have Iheanacho, they have Vardy, they have Perez. So a lot of options up front. So at that point, even if Barnes plays, his minutes might be very limited. He might get substituted after 50 minutes, 60 minutes. So that is something for concern as well. Right. Okay. So let's move to the last team for triple up and double up section, and that's Everton. So Everton, I know. I mean, I'm not going to talk about Benitez again, but only thing I want to talk about Benitez is because his 4-2-3-1 formation, যেটা আমরা গত পরেও আমরা বলছিলাম যে he is most likely to deploy a 4-2-3 formation, and 4-2-3 formation থেকে যেটা হয় যে ultimately তার উইঙ্গার্স গুলা বা তার ফুলব্যাক গুলা আলটিমেটলি অনেক বেশি স্পেস পায় এবং সেই তারা অনেক বেশি ক্রস করে, যে ক্রসের কারণে আলটিমেটলি যেটা হয় যে যেহেতু একটা সোল স্ট্রাইকার নিয়ে তারা খেলে, সেই সোল স্ট্রাইকারটা অনেকটা অপশন হয়। সো এই জন্য আমরা এখানে আলটিমেটলি ক্যালভার্ট লুইন অফকোর্স যে এখন পর্যন্ত ক্লিয়ার না যে সে কতটুকু খেলবে এবং তার ম্যাচ ফিটনেস এর অবস্থা কতটুকু। সো সেটার ব্যাপারে আমরা ইনজুরি ব্যাপারটা আমরা একটু আপডেট পরে দিব, বাট ক্যালভার্ট লুইন ডেফিনেটলি অ্যান অপশন, নট ইন গেম উইক 1 মেবি, বাট ডেফিনেটলি ডাউন দ্য লাইন, at least game week 2, game week 3 থেকে definitely একটা option. Digne is still looking fine, but I'm not very hopeful কারণ immediately এই 4-2-3-1 টাকে জেল করাটা is a difficult thing, এবং এটা কতটুকু সম্ভব হবে এবং ইনিশিয়ালি বেনিতেস কতটুকু আসলে ভালো করে ফরমেশনটাকে সেট আপ করতে পারবে, কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে তারা বেসিক্যালি 3-0 তে আসছে। সো that's another thing that you need to consider. So that is why I think Digne definitely should be in the consideration. But Calvert-Lewin, I think wait and watch for the time being, at least for game week 1, and then maybe let's just proceed with that. So yeah, right now if you have to pick it up, I would say just go with Digne. That's it, not with anybody else. Because I think Digne is still a better option when it comes to 5.5 beside Shaw. That's it. So there are a couple of questions related to Everton. So let me just pick those questions up for you. That is Muhammad Alamin has asked this question. Muhammad Alamin, thank you so much, ভাই। এভারটনের ডেমেরাই গিয়ে কি স্টার্ট করবে পারভেজ? প্রথমে প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আই থিঙ্ক সে স্টার্ট করবে না, তোমার পার্সোনাল অপিনিয়ন, বাট গ্রে ভালো প্লেয়ার, বাট আই থিঙ্ক সে আসলে এভারটনের স্টার্টিং লাইন আপে হয়তো বা থাকবে না, আমি নট শিওর। বাট এখন পর্যন্ত আমি তাদের যে প্রি সিজন গুলো দেখছি সেখানে সে সাব হিসাবে আসছিল আর কি, ডাইরেক্ট প্রথম থেকে স্টার্ট করেন। বাট প্রি সিজনে আসলে অনেক কিছু He started the United game. He started as a striker in the United game. এটা ঠিক যে সে ইউনাইটেডের সাথে আসছিল এবং সেই ম্যাচে ইউনাইটেডের কাছে 4-0 গোলে হারছিল। স্বাভাবিকভাবে একটা লুজিং ম্যাচের ফরমেশনটাকে সবসময় একটু কারেকশন করা হয়। তো এইখান থেকে আমি বলতেছি যে ড্রে নট শিওর স্টার্টার আমি বলবো না। Okay,
So the next question again comes from Shaun Parvez. Shaun Parvez, thank you so much for your question. DCL ফার্স্ট গেম উইকে কি খেলবে? ইনজুরিটা কতটা সিরিয়াস? সিমিকাস কি ফার্স্ট গেম উইক থেকে স্টার্টের চান্স আছে? আশফাক, টু ইউ। First of all, you have to take into consideration যে ডমিনিক কালভার্ট লুইন যদি গেম উইক 1 এ ফিটও থাকে বা কিছু, he had not had a very big pre-season. So what I can understand, he has very low chances of starting. But again, আমাদের ফুট আলোচনার ঘন ফুটবলের একটা প্রেস কনফারেন্স নিউজ হবে, প্লিজ ফলো দ্যাট। সেখানে আপনি আসলে ডমিনিক কালভার্ট-লুইনের লেটেস্ট নিউজটা জানতে পারবেন, যে ইউ উইল হ্যাভ অ্যান আইডিয়া ওয়েদার হি উইল স্টার্ট অর নট। বাট at this point, what we can understand, he probably will not, because he has not had many minutes to get into match fitness. Um, Regarding the other question, the question was again for Simicas, right? Yeah. So regarding Simicas, I think with Robertson injury, I think এটা একটা খুব পপুলার কোয়েশ্চেন, এবং সবাই এটা নিয়ে চিন্তা করতেছে whether to bring him in. সবাই অনেকে হয়তো ট্রান্সফার ইনও করছে, বাট I've been looking at Simicas's record last season. So he has only played twice. I think he came in from the sub. He has never started a Premier League game. He has bought in as a backup to Robertson, but with Robertson being fit most of the time, he has not come in as much as he wanted to. The only concern here is that I'm not sure if Klopp really trusts him fully. Again, press conference এখানে অনেক কিছু জানা যাবে because of what Klopp says in the press conference, to keep an eye on that. But Milner is a very good possibility of replacing Robertson in the game, because Klopp trusts Milner. Right. He has done so before. So even if Tsimikas does not start, Milner might start. So you have to take a look at the press conference before confirming him. Okay, right. Okay, so I think that's more or less the questions we had related to players. So let's move to the newly promoted teams. And then in the newly promoted teams, we have, of course, first, let's start with Norwich. So Parvez, what do you think about Norwich? What do you think about Norwich? নরউইচের ব্যাপারে কথা বলার আগে আমি যদি নরউইচের গত সিজনের যেটা চ্যাম্পিয়নশিপে তাদের রেকর্ডটা ছিল সেটা যদি দেখি, যে নরউইচ সেই ম্যাচগুলোতে হলো 75টা গোল করছিল, যেটার গোল পার গেম ছিল, অর্থাৎ গোল পার ম্যাচ ছিল 1.63, এবং গোল কনভার্সন রেট ছিল 15%। এবং অ্যাজ ডিফেন্সিভ ওয়াইজ তাদের যে পারফরমেন্সটা ছিল নরউইচের, গোল কনসিড করছিল তারা 36টা, যেটা হলো গোল কনসিডেড পার গেম ছিল হলো 0.78, অর্থাৎ প্রত্যেক ম্যাচের একটার চাইতে কম গোল খাইছিল, এবং তাদের ক্লিন শিট ছিল 18টা। সো এই দিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে গোল দেওয়ার যে প্রবণতাটা তাদের, আচ্ছা গোল কনভার্সন অন্যান্য টিমের যেটা পারফরমেন্স আছে বাকি ওয়াটফোর্ড এবং ব্রেন্টফোর্ডের ছিল, সেইটার দিক থেকে তুলনা করলে নরউইচকে আমরা ধরতে পারি যে নরউইচ একটা অ্যাটাকিং টিম, এবং এটা থেকে কমপ্লিটলি তাদের স্ট্যাট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে নরউইচের ডিফেন্সের চাইতে তাদের অ্যাটাকিং অ্যাসেটগুলা যথেষ্ট ভায়াবল হবে আমার কাছে মনে হয়। বাট নরউইচের ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা হলো, নরউইচের একজন 4 মিলিয়নের একজন ডিফেন্ডারকে নিয়ে অনেকে ইয়া করতেছে, প্রি সিজনে সবগুলা ম্যাচে সে খেলছে, ওমোবো ডেলে সামথিং নামটা এরকমই, রাইট, ওমোবনি ডেলে। সো এটা একটা ইন্টারেস্টিং থিং হবে, বিকজ প্রি সিজনের সবগুলা ম্যাচই সে টিমের হয়ে খেলছে। সো ইন্টারেস্টিং পিক। তাকে আমরা আসলে এখানে নিয়ে আসি নাই বিকজ অফ নরউইচকে আমরা যেহেতু ধরতেছি যে অ্যাটাকিং ওয়াইজ টিম। সো নরউইচের অ্যাটাকিং যে অ্যাসেটগুলো আমি দেখি, তাহলে কুকি, ক্যান্টওয়েল এবং অ্যারন্সকে নিয়ে আসার পিছনে কারণ হলো অ্যারন্স হলো অ্যাটাকিং ডিফেন্স, দ্যাটস ওয়াই তাকে অ্যারন্সকে আমরা এখানে অ্যাড করছি। ওমোবেডেলে যে তার কথা আমি বলবো, সে কিন্তু সেন্ট্রাল ডিফেন্স, বাট স্টার্ট করার ক্ষেত্রে সে সবার কাছে নজরে আসতেছে। বাট নরউইচ থেকে যদি অ্যাটাকিং ওয়াইজ কোনো প্লেয়ারদেরকে নিতে হয়, তাহলে সেটা হলো কুকি এবং ক্যান্টওয়েল। তাদের প্রিসিজন পারফরমেন্সও খুব দুর্দান্ত, আর লাস্ট সিজনের যে পারফরমেন্স সেটা তো আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে কুকি হলো 26টা গোল ছিল, 4টা অ্যাসিস্ট ছিল। সো এটা আসলে এক্সপ্লেইন করার কিছু নেই। সো কুকি এবং ক্যান্টওয়েল হলো অ্যাটাকিং ওয়াইজ আমার দিকে নজর থাকবে।
এবং প্রথম আর্লি গেম উইক গুলাতে আসলে এই সব আমার নরউইচের কোনো প্লেয়ারকে আমি কনসিডার করব না। যদি কনসিডার করতেই হয় কোনো প্লেয়ারকে, তাহলে 4 মিলিয়নের সেই প্লেয়ারকে, যার নাম আমার আসলে বলতে বারবারই সমস্যা হচ্ছে, তাকে আমি রাইট তাকে আমি কনসিডার করব যদি করতেই হয়, বাট বাকি আর কাউকে না এই প্রমোট নরউইচ থেকে। Right. Okay. So let's do. I will do the Watford part. Yeah, I am kind of. আমি মানুষের নাম দেখলে সবার আগে আমি চেষ্টা করি নিজে উচ্চারণ করার, এবং তারপরে যদি না পারি তখন আমি গুগলে গিয়ে আলটিমেটলি এটা সাউন্ড দিয়ে শোনার চেষ্টা করি। So I'm always good with names. You can always say that. But anyway, that's a very what do you call it, OCD kind of a thing. It's a bit neurotic. Let's say. Yeah. Anyway, promoted teams, Watford. So Watford ক্ষেত্রে আমি যদি বলি, they are definitely a defensive team. That's the verdict. That's as clear as that. They were the least. They considered the least amount of goals last season, and were the most kind of what do you call it? The সবচেয়ে কিপটা টিম যদি কোনো কেউ হয়ে থাকে, then it was oft Watford. And of course, they played quite well, and they have quite a good structure. 9টা স্ট্রাইকার যদিও তাদের FPL এর মধ্যে আমরা দেখছি প্রায় 9টা না 7টা স্ট্রাইকারের মতো তাদের আছে আর কি FPL এর মধ্যে রেজিস্টার করা, বাট ইটস এ ডিফেন্সিভ টিম, সো ডু কনসিডার। অ্যান্ড অফকোর্স ওয়াটফোর্ডের যেটা কয়েকটা অপশনস আছে, সেই অপশনস গুলো যদি আমি দেখি, সেখানে মধ্যে হচ্ছে ইসমাইলিয়া সার, অফকোর্স হি ইজ অ্যাটাকিং, সো অনলি প্লেয়ার যে আসলে অ্যাটাকিং পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসলে ভালো হবে ইসমাইলিয়া সার। কিছু প্রেডিক্টিভ মডেলস অলরেডি সাজেস্ট করছে হি মাইট বি দ্য highest 6.5 midfielder over the next 6 game weeks. The first 6 game week যদি 6.5 midfielder রেঞ্জে কোনো প্লেয়ার সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট করে থাকে, তো predicted model suggest Ismail Yassar, so please do keep an eye on that. But beside that, Kiko Femenia is again a very promising left back, এবং সেই promising left back থেকে we can always go. Bachmann is another interesting. Of course, Bachmann is known for his save points, and we have seen him in the Euros. I will not go into that too much. So that's that. So yeah, okay. Let's move to the next one, which is Brentford. And I will ask, before we go into this, Ashfaq, let me just ask you a question about Brentford. Are you there, Ashfaq? Ashfaq? Oh, nobody's there. I have lost both of them. This is interesting. Parvez is back. So Parvez, I think I lost Ashfaq. So Ashfaq can be hara felsi. So can you quickly, before you cover this, Parvez, let's do one thing. I will ask you this question from Ishtiaq, who asked this question. Brentford অথবা ওয়াটফোর্ডের কোন মিডটা ভালো হবে, Parvez? ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। এখানে ওয়াটফোর্ডের আমি কোনো মিডফিল্ডারকে এখানে আমি আমার লিস্টের মধ্যে নাই, একমাত্র ইসমাইল সার ছাড়া। ব্রেন্টফোর্ডের একজন মিডফিল্ডারকে আমি মাথার মধ্যে এই মুহূর্তে, ব্রেন্টফোর্ডের কোনো এরকম মিডফিল্ডার নাই। ব্রেন্টফোর্ডের ক্যানোস কি ব্রেন্টফোর্ডের, নাদিম? ক্যানোস না, ক্যানোস আই থিংক ইজ ফ্রম নরউইচ। So I think Brentford mid হচ্ছে গিয়ে there's a guy who plays next to Tony, Mbuemo. Very promising. বাট আমার কাছে লাস্ট যেটা ইনফরমেশন আছে, এমবুয়েমো হইলো আজকে পার্মানেন্ট লোনে চলে গেছে একটা টিমে। লাস্ট আমি এই আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে এটা দেখছি। ওয়াও। আমি এটা রাইট, আশফাকের সাথে আমি একমত যে সেই প্লেয়ারটা কিন্তু আসলে এফপিএল অ্যাসেট ছিল, বাট আমি মোটামুটি কনফার্ম যে সেই প্লেয়ারটা লোনে চলে গেছে এই কিছুক্ষণ আগে, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা আগে সে লোনে চলে গেছে। So it's confirmed, right? Anyway, Ashfaq, now that you're back, so can you take us through Brentford quickly? Right. So first of all, Borlake, I have a little bit of an electricity issue. তো এই জন্য আমি অডিওতে গেছি, আমার চেহারা দেখাচ্ছি না অন্য কোনো কারণে, বিকজ ইলেকট্রিসিটি নাই। এনিওয়ে, সো প্রমোটেড টিম ব্রেন্টফোর্ড অবভিয়াসলি লাস্ট সিজনের চ্যাম্পিয়ন্স, এবং ব্রেন্টফোর্ডের আপনারা যদি স্ট্যাটস দেখেন বা কিছু, দে স্কোরড দ্য মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ গোলস ইন দ্য চ্যাম্পিয়নশিপ, which is a big 79 goals. I think it was around 7 or 8 goals higher than any other team.
goal conversion rate, goals per game. They were one of the most attacking teams in the championship. So defensively, they were okay. 38 games, 42 goals conceded is not bad, but um, for the newly promoted teams, I think you should better target other teams such as Watford. I think Watford are very very good defensively, but in terms of attack, Brentford is obviously the better choice. Clean sheet so is only 17, not very big, but Brentford is a very attacking team, and obviously the main focal point of their all attacking um, points or all attacking play is even Tony. So if you're going to target Brentford, obviously you're going to target the attack. So moving on to the next slide. Yeah, yeah, sorry. Yeah. So moving on to the next slide. Obviously, Tony is at this point is one of the most highly owned players in FPL. Tony 6.5A produces excellent value. 31 goals in the championship last season is nothing short of extraordinary, although 9 of them were penalties. And he has also scored 10 assets. So আসলে বোঝা যাচ্ছে যে টনি শুধু গোল স্কোরও করে না, ও অ্যাসিস্টও মোটামুটি হিজ আপ দেয়ার। টনি লাস্ট গেমটা খেলে নাই, ইটস আ ওয়ার্ড অফ কশন ফর সাম প্লেয়ার্স, বাট ওর কোচের যে ইন্টারভিউটা পোস্ট ম্যাচ ইন্টারভিউ যেটা হয়েছে, হি ওয়াজ আস্কড specifically for the FPL managers, 5 million FPL managers, that whether Tony will start or not. So the coach has said that there is probably nothing stopping him from starting game week 1. So এক্ষেত্রে আসলে is a sigh of relief that Tony will probably start 6.5A. There is no better value for money forward at this point. But again, it's a different লিগে আসলে নতুন প্লেয়ার্সরা কিভাবে করে, কতটুকু ভালো করে, এক দুই গেম হয়তো দেখা উচিত। But he's on free kicks, he's on penalties, he's the focal point of all attacks. So if Brentford is gonna score one goal, chances are Tony will score it. Other Canos and Mbuemo Pavez already Bolson, he's probably already loaned to another team. Mbuemo is not an option. Canos again might be a bit of a differential. So Tony is the way to go if you want to target someone from Brentford. Anything else? You have to wait a few games before investing in. Right. Okay. So let's wrap up with the promoted teams, and let's move to the next section, which is Jadon Sancho. And of course, these are the newly transferred in players. And আমাদের এই সেকশনটা বেসিক্যালি আমরা একটু স্লাইটলি অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করবো যে এরা আসলে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে এফপিএল এ। সো there you go. Ashfaq, Jadon Sancho. So obviously Jadon Sancho যে জার্সিটা পরে আছে, আমি এখনো সেটাই পরে আছি, ভিউয়ার্সরা দেখতে পাচ্ছেন না, এক্সাইটমেন্টে অবভিয়াসলি। Bundesliga season last season, I think was in terms of his ability was, well, if you look at the stats, last season was okay, but in terms of ability or his other season statistics, this was a below par season. 8 goals and 11 assists. আগের সিজন গুলা যদি দেখেন বা কিছু, ওর গোল ইনভলভমেন্ট ইজ ইউজুয়ালি ওভার 30 goal involvements or 35 goal involvements per season. So it's nothing short of phenomenal. Sancho, since leaving Manchester City, is one of the most highest, most sought after teenage prospects in the world. I think Manchester United scored a bargain for getting him for only 73 million pounds. I think he was worth much more the previous season. I have high hopes for him. Manchester United right wing position was something that caused for concern. ভালো কোনো প্লেয়ার্স পাচ্ছিল না, এবং the way Sancho plays, I think he'll be a natural fit in the Premier League. এবং I expect very high good things for him, and even if he, when he regularly starts, a potential replacement for Fernandes. I think he will be an almost equal replacement for Fernandes this season. I have high hopes for him. Okay. So the next player we would then discuss is, of course, Leon Bailey, Parvez. ইয়া লিওন বাইলির যে জিনিসটা হইলো, আসলে সেও বুন্দেসলিগা থেকেই এসেছে এবং বায়ার লেভারকুসেনের প্লেয়ার। অ্যাজ এ
প্রাইস পয়েন্টে যদি আমি দেখি 6.5 মিলিয়ন গ্রিলিশের ব্যাকআপ হিসেবে তারা তাকে কিনছে। প্রাইস পয়েন্টের দিক থেকে অ্যাস্টন ভিলার আসলে যদি আমি দেখি সানচো 9.5 একই লিগে খেলছে, লিওন বেইলু 6.5, বাট লিওন বেইলুর গোল এবং অ্যাসিস্ট কিন্তু অলমোস্ট সেম, সানচোর কাছাকাছি, অলমোস্ট কাছাকাছি। সো বায়ার লিভারকুসেনের প্লেয়ার, সে অবশ্যই ট্যালেন্টেড প্লেয়ার এবং তাকে যখন নেওয়া হয় সেই মুহূর্তে আসলে বাইলিকে নিয়ে যথেষ্ট কথা হয়েছিল যে বাইলে যে ভেরি গুড ট্রান্সফার অ্যাস্টন ভিলার ক্ষেত্রে। সো আমার কাছে মনে হয় যে গ্রিলিশের জায়গাটা যদি কেউ পূরণ করতে পারে তাহলে সেটা লিওন বাইলি। সো লিওন বাইলিকে তারা আসলে গ্রিলিশের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কিনছে এবং তার পারফরমেন্স বলতেছে যে লাস্ট সিজনের পারফরমেন্স যেটা, সেটা আসলেই দুর্দান্ত। সো এর টিমের সাথে সেট হইতে যতটুকু সময় নেবে, বাট যখনই সেট হয়ে যাবে বা সে যখন রেগুলার বেসিসে মিনিট কভার করবে, আই থিঙ্ক হি ইজ এ একটা বার্গেন প্লেয়ার হইতে পারে 6.5 মিলিয়নের অ্যাস্টন ভিলার। Right. Okay. So okay. Let's move to the next one. Of course, it's the defender, Christian Romero, and there is a little bit of excitement within the Argentinian fans. So Ashfaq, আমরা জানি যে আমাদের সাথে একজন আছে গালিব মোহাম্মদ ভাই, so if you can answer this question for him at least. So Galib Mahmoud Shofik bhai, if you are listening, obviously you are very excited for him. He has arrived 55 million euros, কম না, but ওই দিক দিয়ে FPL price point he is only 5 million. So Romero নিয়ে আমার খুব বেশি ডিসকাস করার নাই. Romero is again one of the most sought after prospects in terms of defenders in the world, in Europe at least last season, and it was a bit surprising that Spurs got him. Romero last season আপনারা দেখবেন যে 2টা গোল 2টা অ্যাসিস্ট does not pay for much. So Romeroর good thing is, well, first of all, Romeroর একটা fact, he was voted the best defender in Serie A last season. So goes to show his actual prospects in terms of defending. Romero is used to playing 3 at the back. So Tottenham 3 at the back under Bruno Jabe, Naki 2 at the back Jabe, you don't really know yet, but he is ideally suited to play 3 at the back. Romero has transformed Atalanta as one of the best defenses in Serie A, and as an FPL prospect, prospects of Romero is not that high, but we should be aware that what that Romero's prospect can do to Spurs' defensive assets as a whole. Because of Romero in the team, you would probably be better suited to invest in Reguilon or someone like Doherty or Aurier. So that is something that you have to wait and see. Yeah, that's an interesting point, Ashfaq. The impact of him that makes other assets valuable. I think that's a very important point that we need to keep in mind when it comes to Romero. So yeah, let's see. I mean, but 5 million is not a bad shout, and I think he's quite efficient when it comes to heading. So yeah, let's keep that in mind too. But anyway, let's go to Romelu Lukaku. Parvez. রোমেরো লুকাকু মোটামুটি এই সিজনের সানচোর পরে যদি কোনো একটা বড় হিট হয়ে থাকে তাহলে হলো রোমেরো লুকাকুর ট্রান্সফারটা। তো রোমেরো লুকাকু আবারও বড় ভাই, যত যাই বলেন, চেলসির থেকে আমরা কনফার্ম হয়ে গেছি, সবাই মোটামুটি জেনে গেছে। এখন আরেকটা জিনিস হলো রোমেরো লুকাকুর প্রাইসটা এখন আমরা জানি না, যেটা নিয়ে আসলে সবারই একটা কনফিউশন এবং বিভিন্ন জায়গায় সবাই আর্গুমেন্ট করতেছে যে কিরকম প্রাইস হবে 11, কেউ বলতেছে 11, কেউ বলতেছে 11.5, কেউ বলতেছে 12 মিলিয়ন, কেউ বলতেছে 10 মিলিয়ন। মানে আসলে এখনো বোঝা যাচ্ছে না, যখন কনফার্ম হবে তখনই বোঝা যাবে। বাট রোমেরো লুকাকু ডেফিনেটলি চেলসির জন্য, চেলসি লাস্ট সিজনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতছে এবং এইরকম চ্যাম্পিয়ন টিমে আসলে লুকাকু যে আসতেছে, অবশ্যই লুকাকু টিমের জন্য একটা ভালো ইম্প্যাক্ট ফেলবে। যেটা চেলসির গত সিজনে সমস্যা ছিল যে তাদের গোল স্কোরার ছিল না, ওয়ার্নারকে অনেক হাই এক্সপেকটেশন ছিল তার উপর, বাট সেটা সে পূরণ করতে পারেনি, অ্যাডজাস্টের ব্যাপার আছে। বাট লুকাকুর ক্ষেত্রে যেটা আমার মনে হয় যে লুকাকু হয়তোবা যেহেতু প্রিমিয়ার লিগের তার এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো লুকাকু একটা বার্গিং পিক হবে। সে আসার পরে আসলে এই মুহূর্তে চেলসির যদিও ফিকচারটা একটু টাফ, প্রথম গেমটা বাদ দিলে, সেই ক্ষেত্রে আসলে লুকাকু আসলে কতটা সবাই উপরে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে সেটা আসলে 5 বা 6 গেমের পরেই বোঝা যাবে ও আসার পরে। বাট
লাস্ট সিজনের যেটা আমরা সিরিয়ার পারফরমেন্স দেখতেছি 24টা গোল 11টা অ্যাসিস্ট, যার এক্সজি ছিল 0.24, এক্সজি পার 90 ছিল 0.71 এবং এক্সজি পার এক্সএ পার 90 ছিল 0.24। অর্থাৎ সে গোল করতে এবং করাইতে দুই দিকেই পারদর্শিতার স্ট্যাট বলতেছে। সো সিমিলার কাইন্ড অফ লাস্ট সিজনে কেনের যে পারফরমেন্সটা ছিল, লুকাকুর পারফরমেন্সটা কিন্তু অলমোস্ট সেম। সো এখানেই বোঝা যাচ্ছে যে লুকাকু আসলে একটা বার্গিং প্লেয়ার হবে। আমি ডেফিনেটলি এটা কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারি, তার অতীতের এক্সপিরিয়েন্স প্রিমিয়ার লিগ খেলার এবং বর্তমান পারফরমেন্স দুইয়ে মিলে আসলে চেলসি এবার লুকাকু দিয়ে আসলে একটা বাজিমাত করার মতনই কিছু করবে। Right. Okay. So let's go to the last point of thing, and that will be the new exciting transfer. And the new exciting transfer is none other than Newcastle's Willock. So আমরা কালকে রাতেই জানতে পারছি, of course, যে Willock কে transfer in করা হয়েছে এবং Arsenal has sold him, and this is a good move. এই কারণে যে Willock last year played for Newcastle on a season loan, এবং আমরা যদি সবাই মনে রাখি গেমিক 32 I think, right? গেমিক 32 থেকে 38 পর্যন্ত টানা 6টা গেমিকে 6টা গোলই তার ছিল। So that, I think he was the first player to continuously ever score for 6 game weeks, I think, for Newcastle. এর আগে মনে হয় এরকম কেউ করেনি, মনে হয় অ্যালেন শেয়ারের রেকর্ড ছিল মনে হয় 5টা, which Willock I think broke, but I'm not 100% sure. But যেটা Willock is probably the youngest to break. Yeah, youngest to break it, right? So 6টা ম্যাচে যে প্লেয়ার 6টা গোল করেছে এবং সেই টিমেরই হয়ে আবার সে ট্রান্সফার ইন হয়েছে। সো আই থিঙ্ক ইট জাস্ট গোজ টু শো যে আসলে তার ডিমান্ডটা কতটুকু এবং তার স্টার্টিং পয়েন্টটা কতটুকু সার্টেন আর কি, হ্যাঁ, এবং তার এফপিএল পটেনশিয়ালটা আমরা অলরেডি গত সিজনেই দেখছি। সো দিস ইজ 6 মিলিয়নের যদি কেউ আমরা এখনো কনসিডার করি যে একটা স্পেস উইথ নিউক্যাসল ফিক্সচার ইজ নট দ্যাট ব্যাড, নিউক্যাসল ফিক্সচার ইজ নট দ্যাট ব্যাড টু বি অনেস্ট। সো if we are considering, I think Newcastle, this could be a very good option. And of course, 8 goals, 0 assists, XG per 90 is 0.33. So XA per 90 is 0.07, which is not great. But non-penalty XG is 0.24. So basically, XG সাথে non-penalty XG এর মধ্যে বেশি difference নেই, which is interesting. And at 0.33, he still scored 8 goals. So I think this is a very great option. So that's Willock for me, and I think as and when Newcastle's fixture really becomes great, I might just have to shift to him, or he might just become an option again like last season. So just keep an eye on that. Yeah. Differential option? No, not yet. I'm not going to differentials anymore. I'm so proud of you. Right. No, you'll see some differentials. Don't worry. You'll see some differentials. It'll come. It'll happen. It will happen initially, so it's okay. Anything else to add before we wrap up? No, I guess not. I think we've covered most of. Have we answered all of the questions? Anything else missing? No, we have answered each and every question. Yes. So each and every question has been answered. ভিউয়ার্সকে আমি বলবো প্রথম বলবো যে আমাদের চ্যানেলগুলা, আমাদের প্রথম কথাই আমি সবসময় বলবো যে আমাদের চ্যানেলটাতে ওকে I think we are having a bit of a internet issue with Parvez right now, and I think their things are really being bouncing away, a bit. So there's a little bit of an echo here with Parvez's internet. But anyway, let's not go into that. But thank you so much, everyone, FPL managers, and we'll be back again on Friday after Juma to actually address the Game Week 1 team. But until then, stay safe, and of course, keep an eye on our page, and of course, don't forget to join our Cash League, and of course, watch all our short updates and videos that we are producing. Until then, it's goodbye from me. Take care. Bye-bye.